Gurubhyo Namaha Harihi Om Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Asmad Acharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Most respected organizers of this national conference by Chinmaya Vishwa Vidyapitham Ernakulam and all the participants, it gives me an immense pleasure to give a talk on yogic psychology. Friends, you know, psychology is a modern science connected with the mind, which is still primitive. When I say it is primitive, there is a lot of reasoning. The modern science do not consider mind as an essential entity in the creation of human beings. If you go back to the ancient thinking, which essentially are from yoga and Ayurveda, it is clearly said, mind is a component or it is one of the element of creation. Before I come to the yogic psychology aspect, it is necessary that we should deliberate on the concept of mind from the perception of modern science and the ancient. Psychology is the scientific study of mind and behavior, which is many times translated as manovigyan. Question comes, what is mind? Mind is the faculty of thoughts, which essentially includes aware of the world, thinking, feeling, experiencing, controlling and commanding of the senses, remembrance, decision making, longing, desiring, etc., etc. Whereas, if you just come to the understanding of from the perception of ancient, manyate, gyayate, anena iti manah. Mind is an entity which is responsible to understand anything for that matter. Gyayate. Gyayate means to understand. Manyate, to even to considering. Manyate, gyayate, anena iti manaha. And this mind has a structure, it has qualities, it has functions. If we just go into the most fundamental aspect of it, there are karana dravyas and karya dravyas which are responsible for the creation of this universe. There are organic substances, inorganic substances. Organic substances include all living beings, including plants and animals, including the human being. It is said, Khadini Atma Manaha Kalo Dishascha Dravya Sangrahaha. Kha means the sky, Khadini, beginning from Kha, sky. We have five elements which are called as penta elements, or Pancha Mahabhutas: Akasha, Vayu, Agni, Jala, Prithvi. These Pancha Mahabhutas, Atma, Manaha, Kala, Dishascha. Here, one thing we should understand. Atma, Manaha, these are very different, very special type of elementary consideration, or considered as elements responsible for all organic. When it comes to inorganic, the rest, that is Kala, Dik and Panchamahabhutas. So, the manas is invariably present in all the organic substances. Even in the plants, there is mind.
Mind, I don't see, translating mind and manas may not be the correct, accurate, but for our routine communication purpose, it can be used. There is nothing wrong. Manas includes mind, whereas mind doesn't include the manas. The wider meaning of the manas is different from the construed meaning of the mind. But still, for communication purpose, it can be used frequently. There is nothing wrong, as I said already. Now, this manas is still in a sublime condition or in an underdeveloped condition in the case of plants or animals. As the evolution increases, the metamorphosis increases, the development of mind is more significant. That is how, when we say manas, it always refers to the human being. The manas is also made up of the same Panchamahabhutas, but the subtle or the sukshmati sukshma component of Panchamahabhutas constitute the mind, manas. And the manas also needs nourishment. It is said in the Upanishad very clearly, the sukshmati sukshma bhaga are the finest particle of the food that we consume, the most essence of it. It nourishes the manas. Manas is also known as chitta, sattva, antahkarana. And it is said, ahara shuddhe sattva shuddhihi sattva shuddho dhruva smritihi. If your food that you consume, if it is pure, your thoughts will be pure. There is relationship between the food and the manas. If one indulges in a food that is not congenial, not only the question of the nutritional value here, it has been very clearly classified the food into Sattvika Ahar, Rajasika Ahar, and Sattvika Ahar. If one practices the Sattvic style of Ahar, his thoughts will be very clear, positive, and it is never disturbing and causing any hindrance or harm to others. So that is how the qualities of mind, Sattva, Rajas, and Tamas play an important role in its exhibition as well as in its performance. And the mind also, the manas also has anutvam cha atha ekatvam dvauguno manasasmrito. The manas has two qualities. One is anutva, it is atomic in size. At the same time, its operation is ekatva. In a fraction of a second, the mind can attend to only one particular function. But it is a fallacy that sometimes we feel the mind functions with multiple tasks. In a given fraction of time, the mind runs so fast, you can go around the globe. Why only the one globe? Okay, you can run around several globes, and it can run around wherever in a fraction of a second. But it happens one after the other. The speed of the functioning of the mind is unpredictable, unexplainable, unmeasurable. People have measured at what speed the sound travels, at what speed the wind blows, and the light. But it has not been possible to measure the speed in which the mind functions. And the speed in which the mind functions is the root cause for many times many of the problems. Coming to Chintyam, its functions, Chintyam, Vicharyam, Uhyancha, Dhyayam, Sankalpamevacha, Adhyavasaya. See, the mind has several important functions. One is called as Chintya. Chintya is thinking. Vicharya is deliberation. Uhya is imagination. Sankalpa, determination. Chintyam, Vicharyam, Uhyancha, Dhyayam. Dhyaya is aiming. Sankalpamevacha. Like that, the mind has
important functions. Coming to the importance of mind in terms of health and the disease, it is agreed that Sharira Indriya Sattva Atma Samyogo Dhari Jeevitam. There should be a continuous coexistence of physical body, senses, the mind, intellect, mind together with intellect and the consciousness for a human existence. And these factors play an important role both in the manifestation of disease and the state of health. If there is an imbalance within and among the physical body, the mind, the senses, the intellect, and the consciousness, it leads to ill health. When you say health, there should be inter and intra harmony among these 5 factors. The same has been upheld by the yoga philosophy too. According to Yoga Siddhanta, human system or human being is essentially an integrated manifestation of physical, physiological, psychological, intellectual and spiritual dimensions, what we call it as Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya, Anandamaya koshas. So the mind's place is Manomaya kosha. It is the sheath in which the mind operates. And mind, or the manas, is responsible, it is for both causation of disease. And according to the ancient thinking, without the involvement of manas, there can never be a state of disease. It is very clearly said, adhiyate abhinimeshyate pratikaraya manaha. The manas has to come into the picture to express that I am well, I am not well. Who expresses the feeling? See, consciousness is a witnesser, whereas the mind expresses that I am happy, I am not happy. That is why it is said, adhiyate abhinimeshyate pratikaraya manaha iti vyadhihi. To confirm a disease state, there shall be involvement of the manas. Just I will give an example. If there is a small patch on the face, a teenage girl, she may take it very positively and say that, yeah, very beautiful. It is adding to my beauty and she feels comfortable. Whereas another girl, by looking at the same in the mirror, she goes to the extent of consulting a dermatologist or cosmetologist for a repair. See, the pimple or the small patch is common in both the cases, but in one case, there needs intervention, another case she doesn't. So what does it mean? Here the problem is not with the patch or here, it is the problem with the mind. So the mind plays the most important role in causation of disease as well as in the state of health. It is said very clearly, samadoshaha, samagnischa, samadhatu malakriyaha, prasanna atma indriya manaha swasthamitya vidiyate. To say swastha, there should be a harmonial state of the manas. If that is not there, you cannot say that state as a disease. Now, coming to the most important aspect, the mind has 3 qualities, sattva, rajas, tamas, and the prakriti also. The prakriti is our inbuilt the nature. That is again depending upon the 3 gunas. We have manasika prakriti, rajasika prakriti, and tamasika prakriti. Those people with the rajasika prakriti are of different character because it contains rosham shatvat. And tamasika prakriti, it also has different characters because of moham shatvat. And the sattvika prakriti, it has got a positive, sober, good nature. It is because of kalyanam shatvat. So the individual mental personality depends upon the status of mind. So in psychology,
what is normally done? We try to understand what is called as the personality or the constitution. We call it as temperament. The temperament is directly related with the qualities of the mind, sattva, rajas, and tamas. Accordingly, we have to balance it. Now, coming to the topic, what is known as yogic psychology or yoga psychology. Yoga is Indian psychology. If you look into the definition of yoga, that is manah prashamana upayaha yogaha. The mind has the tendency to get into what is known as an agitation. Mind has the tendency to become what is known as udvega. And manah prashamana upayaha yogaha. It is the tool to pacify the mind. Yogaha chitta vritti nirodhaha. These chitta vrittis are pramana, viparyaya, vikalpa, nidra, smritayaha, panchatayaha, klistaha, aklistaha. It is from Patanjali Yoga Sutra, which clearly says that pramana is our perception, viparyaya is understanding anything totally opposite, vikalpa is imagination, nidra is a resting or sleep state, and smriti is remembrance or the recollection. These are known as the chitta vrittis. And there are few are klistaha, few are beneficial and few are not beneficial, or good or not bad, or not good. So the mind, the main objective of yoga is to chitta vritti nirodha. Nirodha is not a compulsion, by compulsion. It is by will or desire. One should create an environment. You take into any definition of yoga, it talks about the same thing. That is the balancing the mind, harnessing the mind, calming the mind, controlling the mind, regulating the mind. Samatvam yoga uchyate. Samatva refers to balancing the three qualities of the mind. And it has been very clearly said in some of the Ayurvedic texts also that yad dukkha samyogo viyogaha yoga uchyate. See, dukkha is always associated with attachment. And the detachment of that dukkha from the mind is yoga. And Bhagavad Gita clearly defines yoga karmasu kaushalam. It is the skill, it is the perfect skill in our action. Whereas that skill also is an inbuilt phenomena of the manas itself. And one definition is so beautiful that it is yogo moksha pravartakaha. Ultimately, our aim and objective is to become totally detached or liberated, and that is possible by detaching ourselves with the manas. In the context of this, I would like to tell two things. There are the entire yoga text for that matter, which may be of Bhagavad Gita or Upanishads or our Hatha Yoga Pradipika or even Brahma Sutra, Yoga Vasista, Narada Bhakti Sutra, Karma Yoga Shataka, all talk about harnessing the mind by different means. You know, yoga has the four broad paths: Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, and Raja Yoga. You go through any approach or any path, ultimate objective is to calm down the mind. Because mind is the culprit among the four, among the five dimensions: Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya, and Anandamaya. And mind is the culprit which is responsible to cause the disease. For that matter, all diseases are manifested as Adi in the manas and later gets percolated or transferred into the system as Vyadhi. That is the reason why Ayurveda and Yoga consider this as Vikara or Dukkha. And this Dukkha is invariably of psychosomatic in origin. It is not merely physical or psychic in nature. All disease, for that matter, is of psychosomatic, because without the component of mind, there can be no manifestation of disease and a state of good health. Coming to the two things, look at in Bhagavad Gita, Lord Krishna preaches Arjuna several things when he was in a state of melancholia.
Arjuna was in a state of depression. He was in a state of conflict. He was in a state of confusion. Okay? He goes on narrating Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raj Yoga to overcome his confusion. So what does the psychology does? Psychology, the modern psychology tries to understand the problems in the mind of the people and give counseling. What did they do in Bhagavad Gita? Krishna, in fact, step by step, he rather preached to Arjuna to overcome his conflicts. Is it not the concept of modern psychology? Now take into consideration the Yoga Vasistha. Yoga Vasistha is another great textbook which is more than 32,000 verses. One thing one must remember, it is common that Narayana preaches Nara. That is in the case of Bhagavad Gita, Lord Krishna preaches Nara, Arjuna. Whereas in the case of Yoga Vasistha, Vasistha Maharshi, a Nara, Narottama, he rather counsels Rama. Are, Rama being the Lord, how he got into conflicts? Yes, he also became. After returning from his education, when Rama was directed to accompany Vishwamitra to establish peace in the hermitages or in the forest or in the place where the rishis dwell, at the time, Rama goes into a state of confusion and melancholia, and in Vasistha Maharshi goes on counseling and giving lot of tips and overcomes all the confusion and conflicts in the minds of Rama. So here the counseling is not so limited, it is so wide and so spread. So Yoga Vasistha is a great text of yoga which preaches about the counseling techniques and the counseling methods related to the mind, related to the conflicts, and related to the melancholic features. So therefore, if one goes into the subject of yoga in depth, definitely he or she can become a good counselor, a good psychologist, not only a master in directing the people for promotion of positive health or whatsoever. So what I would like to say is, Yoga Shastra is purely an Indian psychology. It is indeed required for everyone, because without the involvement of mind, no disease can happen, and a harmonious state of mind is needed to say and to claim that I am healthy, and all these can be learned through yogic techniques. And another most important aspect is what is known as Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya, which are said as Arishadvarga. These are considered as Manasika Vyadhis. And these Manasika Vyadhis need to be prevented by keeping the mind calm. And today's the non-communicable diseases, which may be diabetes, hypertension, sleep disorders, then psoriasis, arthritis, degenerative diseases, autoimmune diseases, these are all not merely connected to body. These are all psychosomatic in origin. And by keeping the mind calm, by keeping the mind relaxed, these can be prevented and even reversed. In this direction, yoga plays the most important role in present day healthcare, and indeed it is becoming popular. That is the reason several research papers have been published how yoga is beneficial in preventing several of these psychosomatic diseases, and therapeutic measures also have been developed on this. Ultimately, yoga should become part and parcel of every system of healthcare, whether it's modern system, Ayurveda, or naturopathy, or any system for that matter, because yoga is the only science which gives more and more importance for the nature, functions, problem management of the mind.
So, and yoga can contribute a lot for the modern psychology too. Therefore, yoga should be designated, treated, respected, honored, and practiced as authentic Indian psychology. With this, I would like to conclude my talk. Thank you very much for having given me an opportunity to tell my views from Germany, from Austria. Okay, thank you. Good luck. Namaskar. Thank you so much, sir, for taking out time for us amidst your busy schedule. The presentation was truly enlightening. Now, there will be another online presentation by Dr. Sreehari Sukesh Naduvantodi. Hariom, sir. Can you hear me? Yes. Sir, you very brilliantly summarized your whole talk. And the takeaway for me was when you emphatically said that yoga is Indian psychology. My question to you is that, is this understanding common among Indians who matter, like, in the policy circles, in the government circles, etc.? And many times when we say Western psychology and its counterpart in India, we keep referring it as Indian psychology and say that there is nothing called psychology in India, but psychology is part of everything that is Indian. So this idea that yoga is Indian psychology, should we not emphatically state it at all platforms and then build our narrative around it? Thank you, sir. See, look here. Today, the National Institute of Mental Health and Neurology, okay, at Bangalore, if you just go through, if you just try to understand the programs and the activities of research they are doing, their focus is now on how to understand the mind, how to understand the intellect, and the cause for these mental disorders. It may be hysteria, or it may be schizophrenia, it may be depression, it may be anxiety, or for all such problems. Now they have opened the literature from the Vedic literature, including from Bhagavad Gita, and they are exploring. See, it is said, Dhi Dhairya Atmadi Vijnanam Manodoshoshadham Param. For all mental disorders, what is the solution? Number one is Dhi. Dhi means you should educate them. All problems of the mental diseases or mental disorders happen because of misunderstanding. We have to make them to understand the reality, what is known as Dhi. And Dhairya. Dhairya is, many times we lose confidence in ourselves and we become always confused or with timid, and we will not be able to face the challenges. Further, what is required is we should inject courage. We should create, by overcoming the confusion and the conflicts, we should make them bold enough by a lot of courage. And Atmadi Vijnanam. Atmadi Vijnana is making them spiritual. It is not connected with any religion. Understand very clearly. Religion is different. Religious is different. We want everyone to be religious through spiritual pathways. What does this spirituality teach us? It teaches the clues of our yoga only. Sukhe dukhe same kritva labha labho jaya jaya. The mental diseases manifest because of sometimes there is sudden loss, or sometimes he gets all of a sudden profit he gets into. So accepting good and bad things, profit and loss, ups and downs in the same spirit is the balanced state of mind. That state is created from yogic psychology, yoga psychology. Therefore, whether the people, the scientific people agree or not, but the Indian concept of mind and the psychology, Indian psychology, has started thousands and thousands of years back. It is even today pertinent, it is even today acceptable, even today it is being practiced.
And that is the reason why for non-communicable diseases, today the solution is yoga-based. Therefore, days to come, now everywhere, integrative system of management has started now, even in the Nimans, Bangalore, or even in Thiruvananthapuram, if I am correct, already the branches of yoga has started, because the basic objective of yoga is to calm down the mind, slow down the mind. That happens only when you regulate your breath. It is said, slow down the breath, calm down the mind. Calm down the mind, slow down the breath. In Hatha Yoga, it is said, Indriyanam manonathaha, manonathastu marutaha. If you can control, if you can slow down your breath, you can calm down the mind. Indeed, that is one which is required to handle any of these mental disorders and the main objective of psychology. Thank you. Hari Om, sir. I'm Dr. M.K. Bindu. You very well explained the importance of yoga. And actually, what is happening in our country, you know, all the other countries, Western countries, they give more importance to yoga sessions and all. And I had a bitter experience when I did my data collection and all. So my topic was how to reduce the stress of the mothers of children with autism. So I was, going to all the institutions where these autism students are, children are. So once I went to an institution and I explained that I need some mothers and I have a package to reduce the stress. The mindfulness meditation yoga sessions are there. It's a 3-month duration course. So they were saying, no, it is something which belongs to a particular religion and we are not ready to do that. So such a pathetic situation we have in India. And this is widely accepted in other countries, especially Western countries, and in medical colleges and all. They have a yoga session in the morning before they start classes. So what is the solution? Oh, is it a fault of we Indians that we are not giving much importance to yoga, this sessions and all? What is it actually, sir? And I had a very bitter experience, having such a conversation with the head of the institution. Thank you, sir. I will tell you. See, earlier, yoga, even in our country, it was practiced as a tradition, different schools. For example, we have a school in Mysore, Pattabhi Jois, in Chennai, Krishnamachari, and in the north, Shivananda school, like that, different schools actually. But of late, the yoga is not merely connected to any religion. It is a science. It's a science. That is the one which had to be made to be understood by everyone. In that regard, in fact, our university at Bangalore, it is S. Vyasa Swami Vivekananda Yoga Anusandhan Samsthan. How it started, I will tell you. Our chancellor and the founder, Dr. H.R. Nagendra, who was a scientist in NASA, basically from Indian Institute of Science, Bangalore, mechanical engineer. And his sister, Dr. R. Nagaratna, she was an MBBS, MD, MRCP. She was working in London. And both of them, at some point of time, 50 years, 5 decades back, they realized that life is not merely getting qualification and then marrying and settle, but something Indian knowledge has to be, in fact, spread to the whole world, and they took the field of yoga. Nagendra ji left NASA and he traveled to Kanyakumari. There was a yoga institute in Vivekananda Kendra established by Ekanath ji Ranade. In that institution, Nagendra ji was there for 10 years learning Sanskrit, yoga and everything because of his background of mechanical engineering. And he rather made a decision to make yoga a socially relevant science.
which is not, which is taught, which is learned and practiced in India as a tradition or as a, because people used to say that it is connected with a religion because it was the literature, Bhagavad Gita, Upanishads, Vedas, okay, Viveka Chudamani, all these textbooks are in Sanskrit, and and these textbooks we also refer as our religion textbooks. Therefore, the people within our country who do not agree with a particular religion, they may say that it is connected to Hindu religion. No. Today, beyond doubt, the research has shown that yoga is a science, and you can measure the changes that happens by practicing yoga, whether it is in connected with the mind or body or different dimensions. It can be measured, and it can be the results can be reproducible. When I get benefit, somebody else also can get the same effect by practicing. That's what the science, So similarly, the yoga has been subjected for intensive research. In our institution, Anveshana, a research laboratory, has been established. So far, we have produced more than 900 scientific papers published in high-impact journals. In fact, yoga took a worldly acceptance. It has become a topic of the world when our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, he took up the issue with United Nations General Assembly and moved a resolution to declare 21st of June every year as International Day of Yoga. Then the people asked, what is the evidence? The research paper was given. Importance of yoga in breast cancer, bronchitis, diabetes, hypertension, sleep disorders, psoriasis, many degenerative diseases, they are all reversible. When you have shown, now there is so much of demand in the whole world for yoga, because it was a misconception that people considered yoga connected to Indian religion. But we are not afraid, we are not constrained that if they say that it is connected to religion, Bhagavad Gita is my religion textbook, but Bhagavad Gita is the scientific text of yoga. See, Bhagavad Gita is the first text. Vedas we accept as our religion textbooks, but Vedas are also science for many things, not only for yoga. It is for Vedic mathematics, science, technology. So therefore, the mistake doesn't lie with us. The mistake lies with the perceiver. And if people do not want to accept it, they are the losers. I am nowhere loser. But I am. That means India, our country, we are interested to spread the fragrance of yoga to the whole country for the benefit that is happening through intensive research. Government of India has established many central universities and many IITs where the yoga departments have started. Even primary education, secondary education, higher education, and the university level yoga is being taught. New education policy is opening a Pandora box now. Now physical education, sports and yoga are clubbed together. In fact, it is my privilege that I am the chairman for making a curriculum framework in Karnataka. It is happening, and it is for information. Yoga Asana World Championship is being organized in Bangalore on 2nd, 3rd and 4th of December this year. Maybe it is called as Yoga World Cup. Maybe in the days to come, yoga will also go into what is known as Olympics. I mean, Yoga Asana, not the yoga asana will go into the World Cup. So it is in our hand to substantiate yoga as a science. But if somebody says that it is connected to religion, I am not the loser, because my texts which teach about yoga also sacred for us. This is how we have to accept it. But yoga is a science embedded with spirituality. That is what my conclusion.
Thank you, sir. Now, may I request Dr. Satish Verma M., the head of School of Philosophy, Psychology, and Scientific Heritage, to render the vote of thanks. Sir, please. Dear Ramakrishna ji, I think you are in Australia, and we are in Austria. I am in Austria. Austria, sorry. So you're in Austria, and we are in Kerala. But I could feel the connection of our mind. You were with us maybe for a few minutes, maybe around half an hour time with us. But we could. It's mostly like you had been there for a long time. So thank you for spending your valuable time. On behalf of Chinmaya University, 2 days. 2 days we are actually spending to learn Indian psychology and spread the message of Indian psychology. So on behalf of Chinmaya Vishwa and Vidyabhyasa Vikasa Kendra, so I thank you so much. Thank you so much, sir. Now, let me call Dr. Sreehari Sukesh Naduvan Todi for his presentation. Dr. Sreehari Sukesh Naduvan Todi did his master's degree in Yoga Shastra from Mangalore University, followed by his PhD in Yoga Therapy. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രവും ചിന്മയ വിശ്വവിദ്യാപീഠവും ഒരുമിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഭാരതീയ മനോവിജ്ഞാനം എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് ദശദിന സെമിനാർ മുമ്പേ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പലതിലും ഭാഗവാക്കാവാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഒരു പൂർത്തീകരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സമാപനം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഒരു പ്രഭാഷകനായി എന്നെ പരിഗണിച്ചതിന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോട്, പ്രത്യേകിച്ച് PhDയോടും അതേപോലെ രാജേഷ്ജിയോടും അതേപോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ സംഘാടകരോടും ഞാൻ എൻ്റെ സന്തോഷവും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. എനിക്ക് ഒരു 15 മിനിറ്റാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വളരെ ഗഹനമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണല്ലോ ഭാരതീയ മനോവിജ്ഞാനം, പ്രത്യേകിച്ച് യോഗശാസ്ത്രം, യോഗ സൈക്കോളജി എന്നുള്ള വിഷയത്തെ അധികരിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ച പല സെഷൻസിലും ഇതിൻ്റെ സാമാന്യമായിട്ടുള്ള, അതായത് എന്താണ് ഗുണങ്ങൾ, ഗുണത്രയങ്ങൾ, അതേപോലെ കർമ്മേന്ദ്രിയം, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, അതേപോലെ പേഴ്സണാലിറ്റി, ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് 1 minute. ഓക്കെ, സോറി ഫോർ ദി ഇൻറ്ററപ്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള എല്ലാ സെഷൻസിലും, പല സെഷൻസിലും ഇതിൻ്റെ സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിശദാംശം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ സദസ്സിൻ്റെ ഗാംഭീര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രൗഢഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സദസ്സിൽ വന്നിട്ട് ഉപരിപ്ലവമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഉപരിപ്ലവമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയാൽ അത് സദസ്സിനോടുള്ള അനാദരവായിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്
യോഗദർശനത്തിൽ, പാതഞ്ജല യോഗദർശനത്തിൽ ചിത്തം എന്ന സംജ്ഞയെ എങ്ങനെയാണ് സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിലാണ്. സാമാന്യമായിട്ട് ചിത്തം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും, ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേദാന്ത ദർശനപ്രകാരമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും, ഇപ്പം മനസ്സ്, സങ്കല്പ വികല്പാത്മക മന, അഭിമാനോ അഹങ്കാര, അധ്യവസായോ ബുദ്ധി ആൻഡ് ചിത്തസ്യ അവധാരണ, ഇങ്ങനെ 4 മനസ്സിനെ, കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ, നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ അതിനെ 4 തലങ്ങളിലായിട്ട് വിഭജിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പാതഞ്ജല യോഗ സൂത്രത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലല്ല ചിത്തത്തെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഠോപനിഷത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ആത്മാനം രഥിനം വിദ്ധി ശരീരം രഥമേവച എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ശ്ലോകം, അതിൽ നമ്മൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അതായത് ആത്മാവ് തൊട്ട് ബുദ്ധി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു പരസ്പരം ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെയിൻ പോലെയാണ് പൊന്ത്. ഇതൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒറ്റ സോഴ്സിലായിരിക്കും. അതേ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പാതഞ്ജല യോഗദർശനത്തിൽ, പതഞ്ജലിയുടെ യോഗസൂത്രത്തിൽ ചിത്തം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സൂത്രം, അതായത് അധ യോഗാനുശാസനം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ സൂത്രത്തിൽ തന്നെ വ്യാസഭാഷ്യത്തിൽ ചിത്തത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് അത് പറയുന്നത് സച സാർവഭൗമ ധർമ്മ, സാർവഭൗമാശ്ചിത്തസ്യ ധർമ്മ എന്നാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സാമാന്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേർതിരിച്ച് കാണുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സും ശരീരവും രണ്ടല്ല. ഈ മനസ്സ് എന്നുള്ളത് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിത്തം എന്നുള്ളത് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളതും അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അതായത് ഏത് തരത്തിലാണോ ചിത്തം നിലനിൽക്കുന്നത് അതിന് സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ബാഹ്യ പ്രകടനം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. നമ്മളുടെ ചിത്തം ഇന്ന് ഏത് രീതിയിലാണോ നിൽക്കുന്നത്, ഏത് കർമ്മത്തെ അധികരിച്ചാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ നിൽക്കുന്നത് അതിന് സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരത്തെയാണ് നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് യോഗശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതായത് മനസ്സും നമ്മുടെ ശരീരവും രണ്ടല്ല. മനസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിത്തത്തെ ധരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഉപാധിയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം. നമ്മളുടെ ഹൃദയവും കരളും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരവും മാംസപേശികളും നമ്മളുടെ തലച്ചോറും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ആ ചിത്തത്തെ ധരിക്കാനും ആ ചിത്തത്തിൻ്റെ ധർമ്മത്തെ ആക്ച്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉപാധിയാണ് ശരീരം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിത്തവും നമ്മുടെ ശരീരവും രണ്ടും രണ്ടല്ല. അപ്പോൾ വ്യാസഭാഷ്യത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സജ സാർവഭൗമാശ്ചിത്തസ്യ ധർമ്മ. എല്ലാത്തരം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ മെക്കാനിസംസ് നമ്മളുടെ സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ, അതൊക്കെ തന്നെ ചിത്തത്തിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളാണ്. അതായത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചിത്തമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ചിത്തഭൂമികകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഒരു കൂടുതൽ വ്യാഖ്യാനം വരുമ്പോഴത്തേക്കും പറയുന്നത് 5 ചിത്തഭൂമികളാണ്, ഭൂമികകൾ ആണ് പറയുന്നത്. അതായത് ക്ഷിപ്തം, മൂഢം, വിക്ഷിപ്തം, ഏകാഗ്രം, നിരുദ്ധം. ഇതിൽ ക്ഷിപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുക, അജിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്. മൂഢം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഗ്നോറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവലപ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം. പിന്നെ വിക്ഷിപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയാം. ഏകാഗ്രം എന്ന് പറയുമ്പം ഹൈലി ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. അതേപോലെ നിരുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്യൂറസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചിത്തം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ തന്നെ ചിത്തത്തെ 2 തരത്തിലാണ് നമ്മളുടെ യോഗശാസ്ത്രം അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്.
അതായത് ചിത്തത്തിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ചിത്തം? ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മനസ്സും, അതായത് എന്താണ് പറയുക, സങ്കല്പ വികല്പാത്മകമായിട്ടുള്ളതും നമ്മളുടെ അഭിമാനവും ഈഗോവും, അതേപോലെ നമ്മളുടെ മെമ്മറി, സ്മൃതി, സംസ്കാരം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഒരു കോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആകെ തുകയായിട്ടാണ് ചിത്തത്തെ പാതഞ്ജല യോഗസൂത്രം വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് പരിദൃഷ്ടധർമ്മം, രണ്ടാമത്തത് അപരിദൃഷ്ടധർമ്മം. പരിദൃഷ്ടധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കാണുന്നു. ആ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചില പ്രതിബിംബങ്ങളുണ്ടാവും, അതേപോലെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചില ചിന്തകളുണ്ടാവും. അത് ഒരു ഓർമ്മ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് ഒരു ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കണ്ണടച്ചിരിക്കാമെന്ന് കരുതുക. എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ എടുത്ത് എനിക്ക് ഒരു പഴയ ഓർമ്മയെ നമുക്ക് റീകളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മനസ്സിലൊരു സ്ഫുരണം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യയത്തെ ഒരു പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തലം. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കൂട്ടിയിട്ട് പരിദൃഷ്ടധർമ്മം, ദൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾക്കത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെ പരിദൃഷ്ടധർമ്മം എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിലും, പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് അപരിദൃഷ്ടധർമ്മം എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലുമാണ്. ഈ അപരിദൃഷ്ടധർമ്മമാണ് നമ്മൾക്കത് സ്ഥൂലതലത്തിൽ നമ്മൾക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഉദാഹരണത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ചിന്ത എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, എനിക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നാൽ നമ്മളുടെ ചിത്തത്തിൽ പൂർവാർജിതമായിട്ടുള്ള കുറേ ഒരു എന്താണ് പറയുക, ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. നമ്മളുടെ ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അനാദികാലമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്മൃതി സംസ്കാരങ്ങളുടെ, പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഓർമ്മകളുടെ ഒരു അക്യൂമുലേഷനാണ് നമ്മളുടെ ചിത്തം. ചിത്തത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം തന്നെ സംസ്കാരം എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ്. അതായത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എബിലിറ്റി, ഒരു മെമ്മറി ആ ചിത്തത്തിൽ സഞ്ചിതമായിട്ടുണ്ട്, അതിനെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അപരിദൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഈ കാണാൻ പറ്റാത്ത ചിത്തം, അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത, ബാഹ്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റാത്ത തലത്തിലുള്ള ചിത്തം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപരിദൃഷ്ടം എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പ്യൂറസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അത് സമാധി അവസ്ഥ, അത് ചിത്തത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ധർമ്മം, പുണ്യാപുണ്യങ്ങളുടെ, നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു സഞ്ചയം, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുക നമ്മളുടെ ചിത്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ധർമ്മം എന്നുള്ള ഒരു പുണ്യപാപ കർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു സഞ്ചയത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് പറയുക, സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ചിത്തത്തിലെ വാസന. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി കിട്ടിയത്, ഇത് നമ്മളുടെ മോഡേൺ സൈക്കോളജി പറയുന്ന പോലെ ഒരു കണ്ടീഷനിങ് തിയറിയുടെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്ക് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പൂർവാർജിതമായിട്ടുള്ള കുറേ സ്മൃതികൾ, വാസനകൾ നമ്മളുടെ ചിത്തത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും ട്രിഗേർഡായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനടിസ്ഥാനം ചിത്തമാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവനം. അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ശരീരം കിട്ടിയത്, എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ ശക്തിയുള്ളതായിരിക്കും, ചില ആൾക്കാർ ചില പ്രത്യേക രീതിയിൽ, ചില ആൾക്കാർ ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തിലുള്ളതായിരിക്കും, ചില ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും, ചില ആൾക്കാർ തടിക്കും, ചില ആൾക്കാർ മെലിഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ശരീരധാരണം എങ്ങനെ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ശരീരം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം,
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എന്നുള്ളത്, അതും ചിത്തത്തിൻ്റെ ധർമ്മം, അതായത് ചിത്തത്തിൻ്റെ ചിത്തസ്വരൂപത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തെയും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ചില ആൾക്കാരുടെ ചില എന്താണ് പറയുക ഗസ്റ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ധർമ്മമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് യോഗശാസ്ത്രപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ യോഗദർശനപ്രകാരം ഇത് അനാദികാലമായിട്ട്, അതായത് ഒരു ചിത്തത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിമിതികളുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം ഈ ചിത്തം എപ്പോഴാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു തിട്ടവുമില്ല. ഇത് അനാദികാലമായിട്ടുണ്ട്. അനാദികാലങ്ങളായിട്ട് പല ശരീരങ്ങളിലൂടെ പോയി പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത് പല ഓർമ്മകളും സ്വരൂപിച്ച് അവസാനം ഈ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം സ്വീകരിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ എല്ലാ ഓർമ്മകളും, അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ ചിത്തത്തിൽ തന്നെ ഇന്ന് ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മുമ്പ് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ കുറച്ച് ജന്മം മുമ്പ് ഒരു പക്ഷിയാണെങ്കിൽ ആ പക്ഷിയുടെ ശരീരം സ്വീകരിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളുടെയും ആ ഒരു ഓർമ്മ, ഒരു സംസ്കാരം എന്നിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് അനാദികാലമായിട്ട് എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെയും ധർമ്മങ്ങളുടെയും ഒരു ഓർമ്മകളുടെ ഒരു സഞ്ചയമാണ് എൻ്റെ ചിത്തം. അപ്പോൾ സാമാന്യമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ചിത്തത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂല. ഒരു സാമാന്യ ജനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൃത്തി സാരൂപ്യമായിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മളെ തന്നെ അറിയുന്നത് ഈ സ്മൃതികളുടെയും ഈ നമ്മളുടെ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ നമ്മളുടെ ചിത്തത്തിൽ സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓർമ്മകളുടെയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യോഗശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപം അല്ല. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപം എന്നുള്ളത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപമാണ്. അതായത് യോഗസൂത്രത്തിൽ പറയും തഥാദൃഷ്ടു സ്വരൂപേ അവസ്ഥാനം വൃത്തി സാരൂപ്യം ഇതരത്ര. സാമാന്യമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഈ വൃത്തികളുടെ, അതായത് നമ്മളുടെ ചിത്തത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന മോഡിഫിക്കേഷൻസും തോട്ട്സിൻ്റെയും നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെയും അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ അറിയുക. നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപത്തെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ പറ്റുക? അതിനെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഈ സ്മൃതികളുടെയും സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് നമ്മളെ അറിയണം. ആ പ്രക്രിയയുടെ പേരായിട്ടാണ് യോഗ ദർശനത്തിൽ ചിത്തവൃത്തി നിരോധം എന്നുള്ള രീതിയിൽ യോഗശാസ്ത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന സംസ്കാരങ്ങളും സ്മൃതികളും അനാദികാലമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് മനസ്സിൽ ഓരോ സ്ഫുരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം ഇതിനെ നമ്മളുടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മനുഷ്യന് ഒരു മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ, അതായത് ഈ കാണുന്ന തലത്തിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉയർന്ന തലത്തിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഭാരതീയ ഋഷീശ്വരന്മാരുടെ സങ്കല്പപ്രകാരം അത് കൈവല്യാർത്ഥമാണ്, നമ്മൾക്ക് മോക്ഷാർത്ഥമാണ്. ഈ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സിദ്ധി അത് മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? ഈ സ്മൃതികളും സംസ്കാരങ്ങളും ധർമ്മങ്ങളും പുണ്യപാപങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം പ്രാപ്തമാവാൻ പറ്റുമോ? അത് പറ്റും. അതാണ് യോഗ ദർശനത്തിൽ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറ്റുക? അതിനാണ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ധ്യാനം എന്നുള്ള മുറ സാമാന്യമായിട്ട് നമ്മൾ അഭ്യസിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഈ അപരിദൃഷ്ട ധർമ്മങ്ങൾ, പരിദൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതും അപരിദൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അത്രയും തലത്തിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുകയും അതിനെ നമ്മളുടെ ഈ
ഈ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള തലത്തിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലോട്ടും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലോട്ടും ഒരു സ്ഫുരണം ഉണ്ടാവാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾക്ക് അതിനെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിർത്താൻ പറ്റും. ഈ ചില ധർമ്മം, നമ്മളുടെ അപരിദൃഷ്ട ധർമ്മം, ഈ യോഗയിൽ ഒരു സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്രകരണമുണ്ട്, ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്, വിഭൂതിവാദം. അതായത് അതിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പല സിദ്ധികളും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചിത്തത്തിൽ സഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള അപരിദൃഷ്ട ധർമ്മങ്ങളുടെ തലത്തിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തുകയാണ്. അവിടുന്ന് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ചിത്തത്തിൽ സഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിശേഷമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളെയും നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉണർത്താൻ പറ്റും. അത് ഒരു സിദ്ധിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് സിദ്ധി ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു കൈവല്യം എന്നുള്ള തലത്തിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും യോഗ ദർശനത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികളുടെ പുറകെയൊന്നും പോകരുത്. പകരം നമ്മളുടെ ചിത്തത്തിൻ്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം. അതിനുള്ള ഒരു മുറയായിട്ടാണ് ധ്യാനം എന്നുള്ള കാര്യം യോഗസൂത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ ധ്യാനം ചെയ്ത് ധ്യാനം, സമാധി, ഈ പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ചിത്തത്തിൻ്റെ ഈ സഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള സ്മൃതികളിൽ നിന്നും ഉദ്ഭൂതമാവുന്ന ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പ്രസരണങ്ങൾ, അതായത് ചിത്തവൃത്തികൾ നമ്മൾക്ക് തടഞ്ഞു വെക്കാൻ പറ്റുകയും അതുകൊണ്ട് ചിത്തം ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് ആ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തുകയും ആ ഒരു അവസ്ഥയെ യോഗയിൽ പറയുന്ന വിവേകഖ്യാതി, അതായത് പ്രകൃതി പുരുഷ വിവേക ജ്ഞാനം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു തലത്തിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും എനിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഗഹനമായിട്ടും വളരെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യത്തെ ഞാൻ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അതായത് ചിത്തം എന്നുള്ളത് ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മമായിട്ടല്ല യോഗശാസ്ത്രം കാണുന്നത്. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആകെത്തുക, ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം എന്താണോ അതാണ് ചിത്തം. ചിത്തത്തിൻ്റെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷനാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി. ഈ രീതിയിലാണ് ചിത്തത്തെ യോഗ ദർശനത്തിൽ കാണുന്നത്. ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി.